સો આજની આપણી બે બુક છે. આપણે પહેલી બુક છે બરાક ઓબામાની પ્રોમિસ લેન્ડ અને બીજી બુક છે ધ 5 ડિસફંક્શન્સ ઓફ અ ટીમ. પેટ્રિક ઓથરનું નામ છે. સો બંને બુક ખૂબ જ એક્સલન્ટ છે અને આપણી પાસે આજે જે બુક રિવ્યૂ કરવાના છે એ રિવ્યુઅર પણ ખૂબ જ સરસ છે. તો પહેલી બુકની વાત કરીએ. આજની પહેલી બુક છે આપણી પ્રોમિસ લેન્ડ અને જેમના રિવ્યુઅર છે મિસ્ટર અલ્પેશ ગેડિયા. તો અલ્પેશ ગેડિયા સર માટે હું વાત કરીશ તો એમનો પોતાનો બુક રીડ કરવાનો ખૂબ જ એક્સપિરિયન્સ પણ છે અને પોતે બહુ પેશનેટ છે બુક વાંચવા માટે. અને ખાસ તો આઈ થિંક ઘણા નાની ઉંમરથી એ વાંચે છે. અરાઉન્ડ 700+ બુકને એમની પાસે કલેક્શન છે અને અલગ અલગ કેટેગરીઝની બુક વાંચતા હોય છે. એવો ટેકનોલોજી મેનેજર છે ટેલ્સ્ટ્રા કંપનીની અંદર, પુણેમાં છે. હાલ સુરતથી વર્ક ફ્રોમ હોમને લીધે સુરત એમનું હોમ ટાઉન છે એટલે અત્યારે સુરતમાં છે. તો ખૂબ જ સરસ રિવ્યુઅર છે. આપણે એમને આજે સાંભળીએ. પહેલી બુકથી શરૂઆત કરીએ. સો થેન્ક યુ અને હેન્ડ ઓવર ટુ યુ મિસ્ટર અલ્પેશ સર. આભાર આશીષભાઈ. Okay, so I think thank you very much for giving me this opportunity, and I'm also excited about this book. So I read this book in few months back, okay, but I got a chance to revise it again, to wider forum today. Okay, so in terms of book, I would say it's a good book, and it will also if you are your interest is politics, definitely it is going to help you in many ways. Yeah. So I would say that about book. Yeah, so I think we can start our deep dive session in the book. So Ashish sir, can we have a next slide please? Okay, so book is about book is means huge book, humongous book I would say. It has a 768 page. Okay, and almost every page તમારે છે ને માર્કર લઈને યુઝ કરવા પડે એટલા ભારે વર્ડ છે શશી તરુ સાહેબની જેમ. સો ઇટ ઇઝ હ્યુજ બુક અને this book is all about author no time frame. So it's political memory છે. મીન્સ જ્યારે બરાક ઓબામા પોતે પ્રેસિડેન્ટ હતા તો એ ટાઈમમાં અને એ પહેલાનો જે સમય છે એ કેવી રીતે એમણે વિતાવ્યો અને વોટ વોઝ ધ ઇન્સ્પિરેશન એના વિશે બુક છે. એ એના પર્સનલ લાઈફ વિશે બહુ વધારે પડતું નથી આ બુકમાં, because more about a political situation in America and what inspired him, and also that is all about this. So I think Barack Obama do not need any introduction. Okay, he was the president of America, 44th president, and he was the first black or a president of color from USA. And એમને પાસ્ટમાં પણ ત્રણ સારી બુક લખી છે. મીન્સ ડ્રીમ્સ ઓફ માય ફાધર એ મેં વાંચેલી છે, બાકી બે બુક તો મેં વાંચી નથી. The Audacity of Hope and of Thy Sing. So this is also Dream of My Father is also one of the great book from Barack Obama. So that is about author. Yeah. So next. Yeah. So okay, book વિશે તો મેં થોડી વાત કરી દીધી. બુકમાં 7 પાર્ટ છે અને ટોટલ 27 ચેપ્ટર છે. અને ટાઈમલાઈન બુકની એમના બર્થથી લઈ અને 2011 સુધીની ટાઈમલાઈન છે બુકની. And it's about more or like an autobiography, but it's not a complete autobiography, I would say. So જે આ book છે means Promised Land, શા માટે આપણે sorry my video is off. Okay, I'm just starting. Okay, so જે આ book છે Promised Land શા માટે વાંચવી જોઈએ? So the first thing is that it shows the power of reading. It's inspired people that how your reading can inspire so many people. Okay, and you can get a knowledge or nectar out of the entire universe, right? That you can at your doorstep, or I would say your fingertip. Okay, then how it also ignite your dreams. How can you focus on things because when you are distracting from your goals. Okay, that is one part. And the other part, that if you are even a political domain, that what is the importance of teamwork, that how should you work as a team. So that is definitely is in a political context. Okay, but it will also give you like how you should actually treat your team, and how you should build a team, how you should pick the team. So that is a good message from this book, I would say. So
If I talk about this book, first chapter starts with about Barack Obama and his conversation with his mother, and his mother was about not political, but she was into public domain already. Okay, and she in the first chapter she tells the Barack that okay, in the world there are two type of people. Okay, so there are one type of people who do not care about others, and they can do anything to get their meaning. Okay, means get their things done. Okay, then there are other kind of people who help others. Okay, so he asked this question to Barack: what kind of person you want to be? Okay, so that is the message, and that particular message that Barack Obama carries throughout his life, that okay, till date he contemplate on that idea that okay, what kind of person you want to be, whether you want to help the people or not. And this first chapter also, or part one, talks about his life in Malaysia. He lives within Asia and many other things, and his mother has inspired him to read the book. Okay, what was, and his mother has given a specific instruction: go read a book, then come and tell me what something you learned today. Okay, this way he built a habit of reading a books. Then it happens when you read a book, you are not going to understand anything, everything at a first glance or at a first attempt. Then he gradually started understanding things, and then he has a practice like circle those words and try to find out the meaning from the dictionary. So that is a whole sort of he has given that okay, how we find that thing. So that is good. Then it has impact. That reading has impact in his entire life, where he was good with words. He was good with the understanding of the issue within a short span. So that was a good thing. And in this book, he talks about how he lived in during a college, like only minimal things he was using. Lot of reading. He was contemplating on the writing journals, writing some articles, and by profession he was a lawyer. All right, so he was understanding that how he can fit in the larger group. So his at every stage we also feel like, मैं क्या कर रहा हूँ, what I'm doing, right? So he has a similar gap. Okay, I have this ambition. I want to I want to make an impact on a person in a life. Okay, somewhere, but he is not doing something which is worthwhile. Okay, and he also talks about that he was he was self-conscious, so he was worried about him much. If someone says okay, you are reject, or some specific things, he was very sensitive to those things. And also ekdam also manas હતા એવું પોતે કહે છે. Right, so these are the thing. And when he realized, so when with the help of people he realized, then he put a plan. So what is the plan? That okay, how I should improve. So agar આપણે એક book છે Atomic Habit, માં વાત છે કે 1% improvement a day. Similar techniques he uses. એની અંદર કહે છે કે okay, how should I start my day, how should I start doing my stuff, how should I journal my things. So that those are the things that he is in this book. He has given those ideas, and just to start with, okay, to get to his goal, to align everything to goal, પહેલી વસ્તુ એ કરે છે કે એ પોતે એક્સરસાઇઝ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. then he starts listing down things કે મારે શું કરવું છે, મારા ફોકસ એરિયામાં શું છે. પછી એક ખાવાનું જે પેટર્ન છે પોતાની, કે ભાઈ ફાસ્ટ ફૂડ ખાવું, ગમે તે ખાઈ લેવું, એવું નહીં. that is the good habit he is he's carry over since that time. કોલેજ સમયથી જ એમણે પોતાનું જે ખાવાનું સ્કેડ્યુલ તો બહુ સારી રીતે મેનેજ કર્યું છે, અને ઘણી બધી વસ્તુ કે એમને જરૂર ન હોય એવી વસ્તુ છે ને આગળ લઈ જ ન જવી. So that is the one thing. અને પછી his book is all about second year after graduating from college he went to the community service. એક ત્યાં અમેરિકામાં જે એલ્ડર લોકો હોય છે એમને હેલ્પ કરવા માટે કોમ્યુનિટી સર્વિસ એમાં જોઈન કરે છે. અને ત્યાં લોકો છે ને થોડા ગુસ્સામાં હોય, then લોકો કોઈ પણ કહેતા હોય, public face, right? People say a lot of things on your face, and એને હેલ્પ કરે છે કે how to handle critical situation, કે કેવી રીતે મેનેજ કરવું. ઘણી વખત એ પણ પોતે એક્સપિરિયન્સ કહે છે કે I was also frustrated, but same time he handled the situation well. And એ actually એમને બહુ પાછળના જે એમનો પ્રેસિડેન્ટનો સમય છે એમાં કેવી રીતે હેલ્પ કરે છે એ પણ એમણે એને લિસ્ટ ડાઉન કરેલું છે. અને આ બુકમાં એક વસ્તુ, એક જબરદસ્ત વસ્તુ છે કે શિકાગોના મેયર હતા હેરોલ્ડ વોશિંગ્ટન કરીને. હેરોલ્ડ વોશિંગ્ટન
he was the first black African mayor. તો એમના વિશે એમણે એક જ વખત મળ્યા છે, ફર્સ્ટ ટુ ફર્સ્ટ વાત પણ નથી કરી એમણે ડાયરેક્ટલી, પણ એમણે એ જે હેરોલ્ડ વોશિંગ્ટન ખાસિયત હતી એ છે ને લોકોને મીન્સ think for future, think for betterment of everything, not just yourself. તો એમાંથી ઓબામા ઇન્સ્પાયર થાય છે અને નક્કી કરે છે કે એનીથિંગ ઇઝ પોસિબલ if you decide. Okay, so yeah, આશીષ સર કેન આઈ હેવ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ? ઓકે, પછી પાર્ટ 1 ની અંદર છે કે શરૂઆતમાં કે એ પબ્લિક ઓફિસ જે આપણે એમપી લેવલ કહેવાય, આપણે એમપી મીન્સ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ લેવલ છે, એના માટે ઓફિસ માટે પ્રયત્ન સ્ટાર્ટ કરે છે અને 1996માં ચૂંટાઈને આવે છે સેનેટની અંદર અને 2004 સુધી રહી છે. અને એની અંદર એમાં પછી this books is all about that he was not very good at public speaking, never. Okay, that was he's not there was no he was not good at this thing. Then કોઈ પણ મેસેજ બરોબર ડિલિવર નતો થતો. And then he start gradually improving, noting down things. Okay, શું વસ્તુ છે પબ્લિક સ્પીકિંગમાં કઈ રીતનું છે. અને એમનો જે મેઇન હતો કે કોઈ પણ વસ્તુમાં તમે કામ કરો છો, જેમ કે પોલિટિક્સમાં છો, તો there are also rules of engagement, કે એ કેવી રીતે તમે પ્રોફેશનલી હાઉ ટુ હેન્ડલ થિંગ્સ પ્રોફેશનલી, હાઉ ટુ હેન્ડલ પીપલ પ્રોફેશનલી. તો એના માટે પણ ઘણું એવું એમાં આપણને જાણવા મળે છે કે ઇફ યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ વેરી પર્ટિક્યુલરલી, you need to respect your opponent, you need to respect your team. And so that is the message that he is delivering into that. Same time જ્યારે એમનો સમય હોય છે કે how to utilize time while you traveling. So he started listening to audiobook, and I think he is very fond of reading, listening to the audiobook till date. That what he is claiming. અને પછી જ્યારે 2000 ની વસ્તુ જે નેક્સ્ટ પાર્ટી ઇલેક્શન હોય છે, he was depressed because he was depressed, family issue, means personal issue with his wife, એનામાં થોડું struggle face છે. But yes, he overcomes all with the help of some outside person. Okay, and couple counseling, there is some concept in the USA. So એ પણ એ લોકો use કરે છે, and then they have a very good personal life forward. Okay, and then he has a good there is one good point in this chapter part is when you focus on listening to others, okay, not just speaking, you actually learn more things. Okay, when you speak, you just speak what you know, but when others speak, they can give you more than what you know. Okay, so that is the one good message out in this part. Okay, so Ashish, can we have next? So now pachi je part 1 છે, this is the end of the part. This is chapter 9, sorry, chapter 6. He was thinking કે હું પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્શન માટે ઉભો રહું ના ઉભો રહું, કોઈ મને સપોર્ટ કરશે નહીં કરશે. સો દેટ ઇઝ તો ત્યારે જે ટેડ કેનેડી છે, ટેડ કેનેડી ઇઝ એલ્ડર બ્રધર ઓફ જ્હોન એફ કેનેડી, જે પહેલા અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ હતા. તો એમની સાથે જ્યારે જ્હોન એફ કેનેડી કહે છે કે ભાઈ the power you have to inspire people is rare. Okay, and you should use this. And Ted Kennedy, there are many candidates. Out of that, Ted Kennedy endorsed Barack Obama, and એના પછી એમનું જે નોમિનેશન છે ફાઇનલ થાય છે, and then he go for that filing, nominating himself as a president candidate. અને ટેડ કેનેડી ઘણી સારી વાત કહે છે કે ઘણી વખત you don't choose a time chooses you, કે ડેસ્ટિની જે તમારી છે ને એ તમને એ કામ કરવા માટે તમને પ્રોત્સાહિત કરે છે. So you should go and grab this opportunity. Okay, so this is the part 1 around chapter 1 to 6. So part 2 is all about what he did during his election time, and how he chose the team during his election, then after getting into office. So એમની presidency declare થાય છે, he got in that prime minister candidate હોય તે એમની declare થાય છે, you will be running for president office. પછી he realized, okay, then when we speak as a president candidate, everything we speak has a huge weightage. Everyone is going to scrutinize you, dissect your every word, and counter meaning, counter arguments. So એના વિશે એમણે ઘણું ટેકનિક આપી છે how he manage those things. અને એક બરાક ઓબામાનો એક પહેલેથી પ્રોબ્લેમ, કોઈ પ્રોબ્લેમ એમને સ્પીચ તો he heavy on policy, he heavy on many other words. Okay, તો ઇનિશિયલ પ્રોબ્લેમ એમના કેમ્પેનમાં હતો કે લોકોને ખબર જ ન પડતી કે શું આન્સર આપે છે. Answer was perfect with the many facts. So people were, for people there was too long answers,
too many things. Okay, so they were not able to buy those arguments. પછી એમના જે support staff છે, that says, okay, you need to focus on people's emotion, what they want. Okay, and you need to convey your message to the wider audience, and you need to show what are your values and what are your priorities. So that is the best message, I would say, કે તમારી priority શું છે અને value શું છે, તમારી value system શું છે. You need to show the people and they will vote for you. People will vote on emotions, not on facts. So that is a big learning. અને એમાં પછી this solves about બરાક ઓબામા ઘણા બધા શું કહેવાય કે થ્રેટ આવતા હોય છે, અને ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કેન્ડિડેટ કે એમને સિક્રેટ સર્વિસનું પ્રેસિડેન્ટ બન્યા પહેલા જ એમને પ્રોટેક્શન આપી દેવામાં આવે છે. સો દેટ ઇઝ અ વન થિંગ. અને એમાં હી ડીડ અ મિસ્ટેક કે બે મોટા સ્ટેટ એમને એક સાથે જીતવા હતા, રાઈટ, એન્ડ ધેન હી ફેલ એટ સેમ ટાઈમ, and then he realized what he mistake is doing with the help of his other coach, and then he rectify those mistake in the other phases. So can I have next slide, please, sir? Yeah, so part this campaign ની અંદર એમને ઘણો એવો હતો કે મીન્સ campaign ની અંદર sometimes he was himself શું કહેવાય કે not confident કે હું શું થશે મારું શું નહીં થાય. એને એમને એક deeply he is a religious person, I would say, from the book, કારણ કે ઘણી જગ્યાએ એમને પ્રેયર પોતે પ્રેયર લખેલી છે, અને પોતે કન્ટિન્યુઅસ જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ બન્યા ત્યારે એ પહેલા પણ અને પછી પણ. So he is praying every day during food, during night, so that he's deeply spiritual person, I would say. અને એના જે as a during president election as a father એમણે ક્યારે કોઈ વસ્તુ ચૂકી નથી. he had given a top priority to his family as well, કે એમણે છોકરા સાથે રમવું, મીન્સ રમી તો ન શકે મીન્સ બટ ફોન કરવો, and whatever the things he can provide to his his daughters. So એ પણ છે. And then he talks about how he chose this economic team, how he political lawyers and team ઉભી કરે છે, અને how he practice things, કે એમને સ્પીચ આપવાની છે, when he need to deliver things, means deliver a message to the audience. So એના માટે એ લોકો જે પ્રેક્ટિસ કરે કે રેપ્લિકા બનાવી, they are doing everything, what are the points, where is the lack. તો એ જે બધા છે સારા મેસેજ છે. and then there is a એક જબરદસ્ત મેસેજ છે આમાં કે તમારે શું જોઈએ છે, બરોબર છે, એટલે શું કરવું છે, what is your wish, અને તમે શું કરો છો એની સાથે ડાયરેક્ટ રિલેશનશિપ છે કે તમારી વિશ કે જે છે સાચી થશે કે નહીં, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ અ ગુડ મેસેજ. અને એક આમાં એક સારી વસ્તુ પણ છે કે રૂટીન એમનું, કે એમાં રૂટીનમાં તો ઘણી બધી વસ્તુ છે, પણ એક સારામાં સારી વસ્તુ મને લાગી કે શેર્ડ એડ્રીનાલિન, કે જ્યારે આપણે કોઈ પબ્લિક ફોરમમાં જતા હોઈએ કે વેન યુ ગો ફોર અ બિગ મીટિંગ ઓર એનીથિંગ, આપણે થોડા એક્ઝાઇટેડ હોઈએ, એન્ઝાઇટી હોય, બીજું ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ હોય. So he has given two good technique that I think will follow. Shared adrenaline, કે થોડુંક વર્કઆઉટ કરીને, બરોબર, કે જે ફૂડ છે, જે ટાઈપ ઓફ ફૂડ that you consume, right, કે એની જે ફૂડ છે નેચરલ ફૂડ with less processed food. So yeah, that is what good technique, I would say. So yeah, Ashisha, can I have a next one? Yeah, part 3, after part 3 is part 3 is about that he wins the election as a president, then he when comes to common daily routine, કે જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ બને કે every day they need to talk about intelligence briefing issue, શું થઈ રહ્યું છે કન્ટ્રીમાં, કોઈ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ ઇશ્યુ આવે છે. સો it talks about in detail કે અમેરિકન પોલિટિકલ સિનેરિયોમાં શું થઈ રહ્યું છે, where are the world situation, security threats શું છે. So these are the thing. પણ આ બધી વસ્તુ પ્રેસિડેન્ટના દરરોજના રેગ્યુલર સ્કેડ્યુલમાં હોય છે. but he added that letter of his own constitution, કે જે લોકો એમને ચૂંટીને લાવ્યા છે એ લોકો શું માને છે એના વિશે. સો એના વિશે ઘણું બધું છે કે એને he need to means દરરોજ 10 લેટર તો આવવા જોઈએ, નોટ, અને ખાસ કરીને કોઈ પણ નોટ અ હેપી લેટર્સ ફ્રોમ હિઝ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ, જે લોકો દુઃખી છે ખરેખર એવા લેટરની પાસે પહોંચવો જોઈએ. કોઈના વિશના લેટર કે કોઈ આવું કર્યું છે, તમે સારું કર્યું, એવા મેસેજ મારે જોતા નથી. દેટ વોઝ હિઝ મેસેજ ટુ હિઝ ટીમ, કે જે લોકો મેસેજ ફિલ્ટર કરતા હોય છે. and he talks about Michelle Obama, કે Michelle Obama ને કે how she chooses that cause as a first lady. ત્યાં એ લોકોનું in USA there is a કે એ લોકો શું કામ કરે છે as a first lady, એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. so Michelle Obama chooses two things, this military welfare as well as કે જે લોકો poor છે એમને કેવી રીતે મેનેજ કરવું, એના માટે ઘણું સારું હોય છે. and this is the most important aspect in this part is that decision making in a political scenario.
સો એવું કહેવામાં મિસ બરાક ઓબામાનું એવું કેવું છે કે જે પણ સિચ્યુએશન પ્રેસિડેન્ટના ડેસ્ક પર આવે ને એનું કોઈ 100% સોલ્યુશન હોતું જ નથી. So that is the truth in every large country. Okay, so પછી all solution in dealing with the probability કેટલું સારું થશે કેટલું ખરાબ થશે, and there is no perfect solution. અને બીજી બહુ સારી વસ્તુ કીધી છે કે sometimes when you wait for a perfect solution, actually it leads to paralysis or many major issues, or I would say major impact to the wider public. Okay, and બીજું એક સારું, કોઈ પણ ડિસિઝન લો ને તમે that you should not have your own ego in coming that way. Okay, ego perception of people and issue ઘણી વખત એવું આપણે આપણા લેન્સ થી જોતા હોય, you should not look at to that. So that is a one good message. અને હંમેશા એવું છે કે he also talks about the good decision making process શું છે કે તમારા each team member is accountant, they should feel accommodated કે ભાઈ હું બધા આપણે ટીમમાં ડિસિઝન લઈએ છીએ, so how you should so that is the message that so can we have next slide, sir? Okay, so I think and chapter 4 is all about એક આમાં જે સારો છે આ પાર્ટની અંદર કે જે મેં કે તમે કોઈ પણ ઇશ્યુ તમે વિચાર કરતા હો, બધા જો એક જ વસ્તુ વાત કરતા હોય ને, then I think it's a wrong situation. There should be one person, at least one person, who has a different view than everyone who is in the room. Okay, so that will allow everyone to think harder about the problem. And બધા agree કરશે, then definitely there are high chances to go things wrong. Okay, but in this case what will happen, the contrarian or the person who is talking against or against your arguments, he can bring a more clarity to the ideas or and a goal. Okay, so that is the one thing. પછી આમાં બે વસ્તુ છે, મીન્સ અફઘાનિસ્તાન મિલિટરી જ્યારે જાય છે 2001માં બુશ સાહેબે એટેક કરેલું ત્યારે કોઈ ગોલ હતા નહીં, એમનો બસ જવાનું છે. then he review all this political and military situation કે શું થવું જોઈએ શું ન થવું જોઈએ, એના માટે કેવા ફેલિયર આપણે સહન કર્યા છે, કારણ કે એ ટાઈમમાં ઘણા લોકો સોલ્જર મર્યા હતા એમના. તો that is the all setting કે એમને ક્લિયર ડિફાઇન્ડ ગોલ આપવાના છે. you should have he is talking about OKR kind of thing. The military and all the team or the general who are on the ground, they have a clear goal that what they need to do, what is the realistic things. So that is a good thing that આપણે OKR set કરવા જોઈએ. And he talks about affordable care કે so let's say તમારી ફેમિલીમાં બીમાર, so અમેરિકામાં થોડુંક health is more expensive, right? So affordable care is કે બધાને યુનિવર્સલ એક્સેસ મળે, જેમ કે આપણે અહીંયા ચાલે છે કે ભાઈ મા કાર્ડ કે એવું સમથિંગ લાઈક ધેટ, કે એ જે એક્સેસ છે એવરીવન હેવ. આ લોકો ઘણા લોકો વિરોધ કરતા હતા અને ઘણા લોકો હતા અગેન્સ્ટમાં હતા, અને when they took this decision there were few things that went wrong. એ લોકોને જે કરવું હતું એના કરતા શરૂઆતમાં ન થયું, then they change the few things. અને આમાં એક ટીમ કલ્ચરની એક જબરદસ્ત બીજી વાત છે, જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ખરાબ થાય ને, let's say, then don't look for a scapegoat કે કોઈને આપણે બલીનો બકરો બનાવીએ, એવું નથી કરવાનું. You look as a team, you took that decision as a team, you need to stay with your team, you need to execute as a team, and if that whatever the result, it's as a team. Okay, so એ પણ એમનો બહુ સારો મેસેજ છે for a team, that how you should handle your team members as well as the wider team. Okay, so એ છે. અને જ્યારે છે તમે કોઈ પણ વસ્તુ કરવા જાઓ, તમે એકદમ સેફ રમો ને, એવું કહે છે કે when you play a safe, you are just doing a normal thing. Okay, અને જ્યારે તમે કંઈ કામ કરશો ને તો તમે you will have always a criticism, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ છે પરફેક્ટ થવાની જ નથી. So that is a good thing about this part. And next slide, sir. So part there are 5, 6 and 7 this one I would say part in this book I have not captured because it's more about the politics and it's USA politics. Okay, તો આપણને ઘણી ખબર પણ ના હોય કે how the Senate structure, what are the influencers, જેમ કે આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં ખબર હોય તો હું કોઈ સ્ટેટમાંથી કોણ છે શું છે, તો I have not captured, but એ જે book છે એની અંદરનો main heart, the soul of that, why this 6th book is executing a policy for public, by public, okay, and for betterment of the public. Okay, also it talks about the military situation in the Afghanistan, Iraq, Arab Spring movement in Iraq and Kuwait, not Iraq and Yemen. Also it talks about how this handled the situation during assassination of bin Laden. Okay, so એ કેવી રીતે થયું,
પાકિસ્તાન એ લોકોને કેવી રીતે how they were giving a wrong input to them, how they figured it out. But same time, he also worried about when they inform of Pakistan, okay, this is something that we did without your permission, how they will react. એના વિશે એમણે વાત કરી છે. And more or less 5 to 7 is a huge part, I would say, but it's more aligned to USA politics, its policy, how they look, અને definitely India વિશે આમાં લખેલું છે. બહુ થોડા શબ્દો છે. સો પોલિટિકલ કોન્ટ્રોવર્સી તો આપણે કદાચ સાંભળી જશે બધાએ, બટ એમણે મનમોહન સિંહ સાહેબ માટે બહુ સારી વાત કરી છે કે ઇઝ મેન ઓફ અનકોમન ડિસન્સી, અને એમણે જે એચીવ કર્યું છે ઇટ્સ રેર ફોર any person. Okay, so that is good part about India, and he is always enthusiastic about Indian culture, in the way we do things, right, differently, I would say. And this is his message from this. ને આ બુકમાં ઘણા બધા કોટ્સ છે, મેં લિસ્ટ ડાઉન કર્યા છે કે ભાઈ તમે કોઈ પણ વસ્તુ કરો છો, ઓકે, હંમેશા વસ્તુને અપ મીન્સ યુ કુડ બિલ્ડ પાવર ટુ by putting others. તમે કોઈને નીચા દેખાડીને નહીં મોટા થઈ શકો. You need to lift people. Okay, and then another thing is that when you trust the plan of omnipresent, okay, and it is a larger goal. It has a scale which is larger than what we can think of. Okay, and એવા ઘણા બધા મીન્સ અમારી બુક્સમાં સારા એવા કોર્સ છે. I think I'm already over the time, so I would say, Ashish, do we have any minutes or? No sir, you are little late, so આપણી પાસે હવે 5 જ મિનિટ છે ક્વેશ્ચન આન્સર માટે. So I think let's. Yeah, sorry, it's a huge book. I understand. No problem. So thank you so much Alpesh sir. I understand કે ખૂબ મોટી બુક છે એટલે તમારે વધારે ને વધારે જ રિવ્યુ કરવું હોય, પણ we have a structure in place, તો આપણે એને ફોલો કરીશું. તો yes, હવે now the session is open for question answer. We have 5 minutes. તો તમારામાંથી જેને પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય અનમ્યુટ કરી અને તમે પૂછી શકો છો. યસ પ્લીઝ. Okay, I have a question. So as you said, like this book Paresh talks sir. about the. This is Paresh actually, yeah. Okay. So you said the book talks about more about his political journey, right? So does it get very boring? Sometimes like say people like me, I may not have so much interest in like very much around the politics, but I would rather want to learn like how his journey was, what kind of struggle he had, how he overcame. So does it talk about more about that, or? So actually this book is more about his political journey during his presidency. So the આગળનો part છે, the initial phase of the book, it talks about his mother and how her mother his mother has inspired him, his grandparents, and or talks about it. But એના પછી જે book છે ને, means after part 3, it's more or less a very political dominant about how American politics is structured. જેમ કે એમાં સેનેટ મેમ્બર છે, આ છે, આપણને એટલો બધો ખ્યાલ ના હોય એટલે આપણે છે ને એટલું વિઝ્યુઅલાઇઝ ના કરી શકીએ, રાઈટ. વી વિલ એકચ્યુઅલી થોડી બોરિંગ પણ લાગે, શું કરું છું, રાઈટ, હું શા માટે વાંચું. બટ ઇટ ઇઝ મોર અબાઉટ કે હા, પણ ઇટ હેઝ અ મોર નોલેજ, આઈ વુડ સે, કે અગર જો તમે પોલિટિકલ સિનારીઓ નહીં, પણ ઇટ કેન ગીવ યુ મોર ઇનસાઇટ અબાઉટ હાઉ યુ કેન હેન્ડલ વેરી થિંગ્સ વેરી ન્યુટ્રલી. તો એ પણ એમનો એક છે, બટ ડેફિનેટલી ઇટ્સ અ હ્યુજ એન્ડ પોલિટિકલી અલાઇન બુક્સ. થોડી તમે ઇન્ટરેસ્ટેડ ના હો ને તો બોરિંગ લાગે ખરી તમને. ઓકે, થેન્ક યુ. Yes, anyone else? મારી સાઈડથી અલ્પેશ સર ક્વેશ્ચન કરતા આઈ વુડ સે શેરિંગ કે તમારી બુક રિવ્યુ કર્યું એમાંથી આ જાણવા મળ્યું કે પબ્લિક સ્પીકિંગનો ડર ફક્ત આપણને નહીં પણ આવા મોટા લીડરને પણ હોય છે. અને મેં ક્યાંક સાંભળ્યું હતું મારા એક ફ્રેન્ડ પાસેથી કે આફ્ટર ડેથ માણસને જો કોઈ બીજો ડર હોય તો પબ્લિક સ્પીકિંગનો હોય. તો આઈ થિંક બરાક ઓબામાને હતો ને એને જો એના ઉપર વર્ક કરીને આપણે કોઈ અત્યારે ઇમેજિન ના કરી શકીએ ધ વે ધીસ સ્પીક, રાઈટ. આપણે એની જ્યારે સ્પીચ સાંભળતા હોય કે એમને પણ એક ટાઈમે કદાચ હશે આવો એમ. સો અગર એ વર્ક કરી શક્યા તો આપણે બધા પણ કરી શકીએ. સો જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ શેર એમ એક મોટિવેટ. તો ડેફિનેટલી એમાં ઘણું બધું છે કે એમના જે બુક્સમાં લખેલું છે. ધેર આર મેની ટિપ્સ એઝ વેલ કે કેવી રીતે વોટ શુડ બી યોર ટોન, કેવી રીતે સ્ટ્રક્ચર કરવું.
how you should invoke your emotion of the audience. Okay, although political literacy definitely, so he touches the emotion of the people, but definitely public speaking is એમણે કલ્ટિવેટ કરી છે હેબિટ, એમણે નેચરલી હતી નહીં પણ એમણે કલ્ટિવેટ કરી છે. અને આઈ વુડ સે ઇન ધીસ એન્ટાયર જર્ની આખા બુકમાં છે ને બરાક ઓબામા એક બહુ એમના મમ્મી વિશે બહુ વધારે વાત કરી છે. આઈ વુડ સે he loves her mother, okay, very well, because we can see the influence of her in his life. Okay, the way she inspired him to read books, એમાંથી કંઈક સારો મેસેજ લેવો. And also she was traveling with Barack Obama in Malaysia and Asian countries during that war. તો એ કેવી રીતે how you can see the world, right? અને એમાં એક સારો એવો સેન્ટેન્સ છે કે this world is complicated. એવું એની મમ્મી એમ કહ્યું છે કે the world is complicated but you need to navigate through it, okay, with great efficiency. So એ પણ એક સારો મેસેજ છે કે બધું કઈ સીધું નથી આમાં કોઈ પણ વાત. So you should get used to that. That is also one of the good message in this book. Right. Okay, so it's 4:35. Thank you once again, Alpesh sir. Very wonderful review.